egwa naddala ku pikipiki on the rider's side omwana pikipiki nemukuba because you are a parent n'owulire riders and drivers after a car rolling over we rush very fast. Sometimes we are even just spectators. We are emotionally... I'm sorry, but what do you expect me, who is going to be the medical officer in charge of the rally, the CMO of the rally, to give you if I don't know anything about you? Okay? Tachigenda kozi jako kugamba nti Derek is alina epilepsy. These are seasonal diseases, okay, which come due to the change of environment. Tibanaga aliene Kampala zafuere, okay, banaga ndogu eliyo musano omungi, things are happen to change. So, but nabanga simanyi, then it will compromise our safety, okay? The whole team, bino tebiri ko kugamba, I'll give another scenario. We try a Fort Porto. Munasonyo okumentioninga amanya. Mr. Bataraze yali atufuddeko in just a blink of an eye nenga twali tukola ki twogera naye yatugamba ogambi ankoye mukagende nebaki. Yeah, no one knew that Bataraze is hypertensive. If you knew, but era yatuyamba to contact to get him out yatugamba oyeno mulwadde wa pressure tumukubira takwata, and then that's when we had to respond. Had anyone not known, so let's try to disseminate information rightfully kubantu betuli nabo. Olaba abomupiira babagenda okusamba omupiira. Weba wafunye noko yesterday, your team doctor comes and agamba, coach, according to my observation, tagenda kusamba. But olwokuba kyambadde abaani ya championship, ajja kujja agambe and the motor young, entry young, and they will disorganize everything. So that is very wrong. It's from today's lessons that we are going to learn how do we handle, just to see how best we can learn, so that we are not driven by emotions. But the first people who rescued that rider did. All right, a very good evening and welcome aboard to the Podium show every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review in the world of motorsport local scene as well as on the African scene on this 20th day of October 2025. Only hoping that everything has shifted away from the last time we did run this show. As usual, tuga abakozi nemufuna ebirungi twebaze Katonda yatumusaba tuseko nebirungi ebira kuba byote bigwe then nabachafunye mu obuzibuzibu bera si tumusabe atemera kumpenda tumoko obuzibu obwo. To living obulamu obuli better. The Podium on Fufa TV ne ku 102.1 Fafama every single Monday we do preview and review in the world of motorsport. The question one is a program on this of course 20th day of October 2025. So what program giraba owojuuliriza across the entire world using the Fufa Media app. You also go downloading am App Store yo oba mu Play Store. You'll definitely be able to watch Fufa TV oba nokuliza 102.1 Fafama using the Fufa Media app as well. You can also watch a program giraba ku YouTube channel eri Fufa TV wona osinzira okubanga oli across the entire world. Kale onakola lero it's a pleasure hosting two different gentlemen. One of them is the first time okubanga appearing up set as well as name Fufa Media Services, of course. Siraje yetwa nayo ko mabega kawo in one of the events that tuva mu part of Africa rally. No, it was EMC. EMC after Ginger. Yes. Okay. Nekadaza wano saza kwagala nyo ku championship kwa yabatabukako. Spark beyond. Beyond the Neka Podium ako Minala Federation organizing an award zigeno kubanga zijja masa launch ya 29th of November nenga awards ya 3rd of January. Sama suti mugolole bamu ku awards ziri siraje semaje ko batuulira musawo ne semaje ko ne batuulira nabayo ku appreciation award bakolya motorsports butwako mu kuwana awards president Dipolo Parade yagaba awards zali ko motorsport devotee ne Fufa FM nefuna award ya motorsport devotee. I can't wait to tunafuna ndakale kasema na gaya linga wabuzako. We have a lot regarding the world of motorsport ogera kona ko lwalero. We've not tufuna ko budde kogera about the medical side of motorsport. Good enough to know msawo wano agenda kuba tuisamuko at the show coincides with the training yabade over the weekend for the 2 days
wali ku Carol House where ASMOCU mukulu no mwava is a member jako batubulire babikwasaganyiza batya ate n'omusawo atubulire babikwasaganyiza batya in terms of that first aid training and medical emergency training yabadde ali ku Carol House wali ku Bombo along Bombo Road. Kale kambase babenga babuzako then we pick it up from there. It's right. Abatulaba n'abatuwuliriza muna. Good evening. My name is Siraj Chambadde Pelwanire. I'm an outgoing General Secretary of ASMOCU. Era nga nva mu club eyitibwa Motorsport Africa, Mozak. Ndi Assistant General Secretary. Era nga ndi co-driver okuva mu Simba Rally Team. Era nga nabadde project coordinator mu project eyabaddewo ya medical support training eyabaddewo ku weekend. Man of many hats. Outgoing General Secretary ASMOCU. And incoming General Secretary? Incoming Mwami Bukenya Kesh. Omaisira isi yabadde atukola limuzi wali ku certificate nga bazigaba. Ayino bidaziyigabire agaba zonna neyesigaliza yeyi. Nefa abadde mu background eno. Twetu mulinda agabe nti best participant ajewe kabwe mugwire. Dr. Sabuzo kunana watuli. Amanya gange nze Joseph Mwonge Nsamba nga ndi omu ku basawo mu Federation of Motorsports Uganda nga nva mu club ya Southern Motor Club nkolera Mulago. Naliko navigator, yes, sobola kerabira. Waliko bochali. Nkyali. Though the medical pit is taking me. Wakomale kula mcockpit. Nakoma 2017. Navigation is a talent. Yeah. Anytime you come, you pick up from there. Dr. Sawe wakoma watu gambe tugenda ho mataba raste. No. Stage M. Stage M ngapi. Yeka nandika the driver gwasumira stage M agenda okubiro de yaba yaluzinzedda. Basa namuka autocross jeti seteka co driver ina singo mala omwa nga tuli mu cockpit wokomawo sokodde anti kakate ekitekyandi fazali sprint oba autocross ekyo tekyandibadde kibi naye omuntu tutunulire ne record ye yali etya over to you record yali etya record yange yali mbi for the times I was in the cockpit. It was so kind of interesting. I had driver mukomyanga nzikwa one of the drivers wenzukira walinga na Philip Kiara. Yeah, Philip Kiara. I started nyo ku Podium, actually sabela ku Podium, but at least twakomyanga emotoka mukubo we in the first 10. Yeah. Okay. Wasema ko driver Philip Kiara namala. Philip Kiara myanja sabiti waliwo yagende yabula Rob style DJ Roni yali etuse the first rally kaje natulamu ina half kg yali ya DJ Ron yali etuse yo my first nightmare in the rally car ate nali njagala nyawe nali excited nengenda nga manyi nti zona wezo zibeera so DJ Ron Sabit Muyanja Philip Kiara was my good bond. Both 8 and 10, they were so sweet. Yes. Okay, 8 and 10. Yeah. Okay, mkuru sawa natwa CV. Ya mpozi yagu no mwaka. Chatabukira. Techina we chatabukira. In motorsport, in whatever happens, you always have to move on. In whatever happens. So okiriza nti that you've served your time and you move on. Okay. Yeah. Kale, those are gentlemen, good of times the program na kwa it's strictly enough about medical. Of course, Siraje, taina medical background, yali mubiri bya accounting nebi which is njina medical. Kwasome training. Mama wange musawo. Kale, ne ate mkulu yada governance certificate saizo okuba inazi yasigaze zaizo tubulya. Okay. Kale, we kick it off with ASMOCU, those the Association of Motorsport Co-Drivers Uganda. Siraj, you bring us up to speed. I on air last week, and the last 2 weeks, I just mean, but you can as well expound on it, which it shall culminate into this first aid and medical training. You have first of its kind in Uganda. Kwa lemu mwanisha ne bang, mwasa de kone levels, into level 1. All up for enough for football administration and management course level 1. Yes. Yes. ASMOCU kibiina ekigatta ba co-drivers past
n'abali current era nga mwe twegattira ba co-drivers abava mu clubs za motorsport ez'enjawulo. One, okutwegattiramu ba co-drivers abatuula mu different categories of rally cars, CRC, autocross, two-wheel, NRC, SPVs. So twegatta ne tusalawo tufune ekibiina ekitugatta ng'abasomi ba map oba ba navigators. Ne tufuna ebigendererwa ebitugatta ng'ekimu ku kyo kwe kulwanirira eddembe lya co-driver mu motorsport, okulaba nga tugatta ettaffaali ku mbaga y'amateeka ag'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka, okulaba nga tuteekawo enkola ennuŋŋamu ezisobola okutwala omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu maaso, n'okuba nga tutumbula omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga lyonna, n'okubeera nga tusobola okukolagana n'ekibiina ekitwala emmotoka z'empaka mu ggwanga ekya FMU, okuba nga naffe tuteeka ettaffaali ku muzannyo gw'emmotoka z'empaka. So ebyo ne biba nga bye bimu ku biruubirirwa byaffe, mpozi n'ekirala ekisingira ddala obukulu era nga kwe twasinzidde okutuuka ku training ya weekend ewedde, ekyokubeera nti tufuba okulaba nga twongera ku bumanyi bwa buli co-driver as an association, nga tubasakira obuyigirize n'okutendekebwa okwenjawulo, era nga kyetwatandikiddeko kyetwatunuulira nti kyali kya bwetaavu nnyo kyali kya medical training eri buli co-driver. Yes. Okay, so that's the background behind ensonga lwaki mwateka coming up with this initiative. Yes. So gundi eyo yali yitibwa first aid. Yes. Yes. First aid and emergency medical support training. Medical support training. Yes. What was behind the naming of the session? The naming itself is comes to what we looked at as the achievement, the eventual achievement. Our target were co-drivers, drivers from different sects, autocross, aba NRC, drivers aba go-karting, then aba riders abali mu MX, aba enduro. Ne tubatunuulira nga twagala okuba nti babangulwa, because it's not that every time lw'onoofuna incident it will be in the presence of a medic. So ne tukiraba nga olumu era ne morale gye twabaddemu eggulu twafunye incidents ezikumpi nnya, ng'ezimu ziri kuba competitors, ezirimu nga ziri ku non-competing staff, abalala nga bamakanika, abalala ba officials. Ne tukizuula nti singa kuba where it happened twali mu start ya rally nga ba drivers balinze motoka zaabwe okuteebwa ogenda mu stage ezisooka, makanika n'azirikiraawo. And we were all just looking. Nga tewali amanyi ono muwujje leeta glucose, oyina ekikajjo otuwe leeta chapati, you know, nga baze energy drink ne baleeta. Yes, ayina energy drink muwala bika tayina maanyi, tugenda kizuula makanika amaze kumpi essaawa 48 tawummula, essaawa 48 talya bulungi, kati kwegamba n'omuvuzi mukama we nga tayina knowledge nti omuntu yenna omubiri oyina okubaako ekkomo ku kiki ky'ogukozesa, oyina okutuusa ekiseera nga you create a balance in whatever you're doing. Bakole bawummulemu, bano bwe baba bakola kale bano bawummule, wabula n'okulya balye buki, balye bulungi. Era bw'ogenda otunula mu training yaffe, ndowooza maaso tujja byogerako, ebimu ku byabadde mu training yaffe yendya. Abantu mulya mutya. Competitor omu co-driver we yazirika mu kuzirika n'amukwatira chapati n'agimuwa. Kati omuntu azirise kizibu nnyo omuntu okuwa chapati, ate chapati omubiri ne gusobola okurespondinga amangu. Ebimu ku bintu omuntu bye wandisuubidde nti ojja muwa, kale muwa amazzi. Naye n'omuwa chapati erina okugenda mu system ya digestion etagenda kuba ya ddakiika emu wanaddira engulu. So ekyo kyonna nga kiva ku kuba nti bambi n'omuntu oyo yasangibwa ng'obumanyi takola ki, tabulina ku kintu ekyo. Nga yes,
Yes, so kati ekyo kye kimu kuba rally eyo yagenda okubaawo twagenda ne mu rally ye Kayunga nga no Fort Portal already nga process eno twagitandikako ey'okutegeka omusomo. Okay, so I just did a very foundation background, Rashi, what informed the training. Dr. Kanze, before you go in for a break, also to work ku preamble ya as because the medical department is under the safety and medical commission because the federation of addendum constitution back creating a number of commissions, safety and medical. Yes. I think good enough those commissions, but now baziriko. Yes. But members of management. Yes. Because safety and medical commission is headed by the vice president. Yes. Hamid Gombe. Yes. Wagenda ku marketing commission is headed by the president, by our CEO. Yes. Media commission is headed by the general secretary, of course, an assistant to. Yes. Legal and disciplinary, Nazo is a member, is a co-opted member. He's a member of that commission, GS. So, it's much that everything, kwa essential commissions is zali kuyamba ko management kudukanya mirimu ja sport to ease off that burden. Kwandi within management is so when what the commission knows take out is somewhat shock absorb that impact no also ko briefs the management. So as a member of the safety and medical commission ya FMU, because there was a safety and medical yate there's a medical so to bring up speed, how do you as a commission? First of all, I want to take this time okwebaza ASMOCU. ASMOCU ine ekintu kyakoze kyazibudde abantu amaaso. Ekiyinza okuleetawo ndowooza mbeere musajja okulwanagana ne mu bantu. This training eyabaddewo it is ndowooza mu kwogera okw'amangu, it was supposed to be mandatory to whoever is omwagazi w'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka oba omwagazi w'omuzannyo gwonna. It was supposed to be mandatory to everyone. Okusooka kwa byonna nga mbaze okwebaza ASMOCU, ekibiina nange kyengwamu. Nja kwebaza the medical commission yatuwadde that time together with the FMU general management okutukkirizisa okujja okubasomesa. It wasn't that so easy okutuuka ku nzikiriziganya because bwe tuba tugenda okusomesa abantu ku byobulamu tubaako ne guidelines. Mugenda kikola mutya, mugenda kuba sometimes when you empower someone agenda ne yeetuuka ate ne yeeyita ekintu ekyo kiyinza okutaataaganya erinnya, but after a deep explanation the FMU yakkiriza together with the commission netukkiriza tukwataganya wamu n'ASMOCU netukola ne women in motorsport netujja netukola ekintu ekyo which was so constructive. Era abakibaddemu bwe baba nga tebakutte then bajja kuba batusiwasiza nnyo, but at least they learned a lot. Ku masimu ge nafunye oba ku messages that I'm getting, it was really very nice to them. Bantu basanyuse nnyo because abasinze nno n'okusanyuka ekikwewunyisa nti they are not even the co-drivers or the drivers, but the marshals, the time marshals, balabye gaps nene nnyo, the mistakes zabadde bakola nga bali mu nsiko, and they started apologizing later after nti badde tukola kikyamu. Kale, we first go in for a short commercial break. When you get back, we pick it up from there. Of course, we're going to medical related issues in motorsport. We know Msawa, no? And of course, a co-driver who is at the next scenario, Javada was actually in, who park for me out. I think we're not stage so no breaks. Someone will attend on the other side. If I follow my park for me out, Sawa, nya. Tugamba, byatulwanya bizzeemu. Katukomewo. Eno sente zange. Eno motoka yange, lairi yange, entry yange. All right, we'll be back from that short commercial break. It's Podium to work every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review and even the world of motorsport. Today we're talking about medical related issues in motorsport. It's a privilege to host
a doctor who is a co-opted member ku Safety and Medical Commission FMU, and as well as a co-driver, Siraj Chambade, who was behind one of the organizers of the projects manager or training over the weekend, which took 2 days, 18th and 19th. Wali ku Carroll House, wali along Bombo Road. Kale, Doctor, prior to that break, what they to ask the question about, and I've got a response from one of the viewers about the composition of the Safety and Medical Commission to the County, headed by the Vice President, Ahmed Gombe. Okay, whoever is in that position, Yabaji heading, but of course currently is Ahmed Gombe. Then how do you in motorsport, it's safety first, then you've said in your. Yeah, well, Medical and Safety Commission, it is one umbrella body within the federation. Etwaliramu abasawo, abasimbula emmotoka n'abatukubiriza wawe tulina okubeera budde ki bwe tulina okubeera akabateramu obudde mu butabo obwo bw'emmotoka nga tubala essaawa. Then safety yaffe eya department eyo ya Safety and Medical ekulembebwa Haji Gombe, naye ewaffe mu basawo tukulembebwa Dr. Otim, kuliko n'abalala bangi, Dr. Bogele, Dr. Baluku, Dr. Okech, n'abalala. Tulinga, we are around like 10. 10, yeah. Tulinga 10. So Safety and Medical, so what are part of your safety? What is part of your safety, where we have the safety, and the safety marshals and the time marshals. Then tubeera naffe ba medics. Fena tukitwalira wamu bati buli omu alina obuvunanyizibwa obubwe. Yes, kandi tojja kunsanga nga ndi eri nsimbula moto kubanga mbateramu ssente. I mean time, because ogwange guli eri kugwa bulamu. Waliwo abali mu kutereeza abantu, mulinnya kuyimirira wano tolina kusalawo. Yeah, it's all one umbrella. Ali bano mafu bali mu safety. Mafu bali mu safety. Bano ba Ero Ninsamba. Bano ba Ero Ninsamba bakwata kibo. Naye ate kiraba ayagala gyegala. Member wa Uma. Member wa Uma nnyo. Agenda twagala RBI abotwala mu time measuring. Yes, sir. Then when it comes to events, how do you mukasaganya mtemini? Bwe tutuuka mu events, tukolagana n'amalwaliro agasinga mu ebyo ebitundu bye tuba tugenzeemu. Okubanga ekigambo ky'obulamu kitandikira ddala kugwa omuntu, then tudda ku incidences eziba zibaddewo, nangeri ki gye tuba tukutambuza okuva mu nsiko eyo gye tubeera, kutuuka ku ddwaliro eryo eritubeera okumpi, n'okugyawo okutuusa ku ddwaliro eddene erisingawo. So tukikwasaganyiza mu ngeri nnyingi, nga bwe ngambye nti tuviira ddala ku muntu gwe tutegeka abantu ba drivers tubategeka ne twogera nabo before the rallies, then tubakebera ne tumanya oba asaanidde okuvuga emmotoka eyo. Then bw'aba tasaanidde, we always give a recommendation nti ono tasaanidde kola kino, ono asaanidde okola kino, then ne tulaba engeri gye tusikwasaganya. So mwezi incidences tubeera twogera n'amalwaliro ago ge tubeeramu, okuviira ddala ku Health Center 4, I mean, Regional Referral Hospital, Health Center 4, then nedwali edisembeyo ddala once. Event wegenda okubeera. Event wegenda okubeera. Emabegako, that issue also came along the training about federation yali ina service certain ngayaga drivers bagende certain somewhere, then our drivers atebonga bayina bagamba we can go anywhere. I don't know how more concluding am to park, and this season at least everyone is at liberty okola medical now. I'm so much it's a motorsport, it's a motor rallying team, but how is it in motocross? Byonna kyekimu. Singa federation ene eddwaliro eryayo, kyandibadde kyangu okuŋŋwanyizawo badriver bonna omulundi gumu. Naye tuli mu era nti I'll give an example nti my brother Aaron Nsamba akolera ggulu, abeera ggulu, ajja only for the event. Katogenda kutambuza muntu oyo jangu e Kampala, ogenda olabe Muwonge e Mulago akoleko medical. Nga tasobola ogende ku Ggulu Regional Referral Hospital, omusawo aliyo n'amulaba n'atuweereza documents ezo. Bwe ziba nga zaatuweereza tetuzeekakasa, we call that person in at a given period of time. Netugamba naye kino ne kino okusinziira ku report gye tulina emabega oba gye tujje tukufunako eri etankana tubadde tusaba ogende olaba omuntu waffe ono, then atubulira ekisembawo.
ekisembayo because ku nsonga eyo yennyini eya medical ndowooza kyandibadde kikulu oba kyandibadde kya buvunaanyizibwa nga federation nga mu bakama baffe aba medical ne mututeerawo biki byennyini bye mwetaaga mutindo ki ogwa tests ze mwetaaga kubanga era bwe twabadde mu training eno omuntu omu yakyogeddeko nti driver akubira bukubizi dokita we namugaa nti njagala baluwa ya medical dokita n'ajjuzaamu n'ateekako stampu ono n'agenda n'anona ki n'anona foomu naye ng'ekituufu waleetedde foomu eyo nga waliwo ebitamukkirizisa kuvuga motoka ebyandibadde byetaagisa okusooka okutunulamu naye olw'okuba nti tewaliwo systems ekyendowooza okugenda mu maaso oba ekiyinza otutwala mu maaso nga federation tulabe mu regions eziri mu ggwanga tulondemu amalwaliro bwe muba mu Kampala muno oba mulimu amalwaliro 10 nga ge gamanyikiddwa ge gasoboka muga shortlisting ba drivers mbagambe nti mugende mu malwaliro mubawe options nga nnyingi naye nga at least options ze mutaddewo nammwe mulaba nti ddala singa muba mufunye medical form ng'eva mulimu ku malwaliro age 10 nga ddala nammwe muba mwekakasa naye abamu tugenda mu bukiliniki buwandiise bukiliniki obwa bulijjo n'osangayo omusawo nga ddala kituufu musawo naye nga n'ekyuma ekitandikibwako nti akuseeko ku mutima awulire omutima bwe gukuba nga nakyo takiina naye ng'agenda kutiikinga buli w'omugambye atiikinge amala aseeko sitampu asayininge ogenda ovuga emmotoka ate otuuke emaaso eyo ofune obuzibu ate mu abasawo mwe muba mukola ki mubonaabona naffe so nga ate singa muba mutaddewo nti abantu abava ehoima waliyo eddwaliro lya edipa waliyo regional referral waliyo eddwaliro lya St Francis waliyo nalino amalwaliro 4 mu region y'e Bunyoro abantu abava Rwenzori waliyo Fort Portal regional referral waliyo lino ery'e Kasese waliyo lino ne mugenda nga mu identifying such that nammwe mubenga mumanyi nti you are operating under a certain scope of hospitals ezituukana n'omutindo bwe guti naye buli we munaakitulekera ne kiba open wajja kusigala nga mulimu emiwaatwa egigenda okusigala nga obulamu abantu bemuwa layisensi zammwe okuba nga bavuganya mu motoka z'empaka nga tebali mu mutindo mutuufu. Katono nnyo Ssaajja kyayogedde ekituufu because nze ng'omu nakisuggestingako emabegako nga ngamba bakama bange nti mulaba mutya singa tugamba nti abali e Kampala it is only Mulago and maybe Nakasero to those that are very conversant with Nakasero tebagenda ogenda era nekireetawo almost the same argument nga bagamba abantu bagenda ku still to conflict the same way naye era I think essence what Siraje kyagezako okugira nti if you let it open until anyone can go in maybe mutekawo parameters kwedwaliri ku level way I don't know work in your health center for at least otherwise the medical form teina the one zitufiirinzeko it's just it's a tick and go tick and go and guy gasakubako stamp and you're good to go kubanga kati ekyokulabirako Dr. Muwonge okugeza omutima gw'omuntu omuntu nga takuwadde ECG results nga tazaata akinzeeko otegeera otya nti omutima gw'omuntu oyo mulamu okitegeera omuntu nga takuteereddeeko blood sugar results otegeera otya nti omuntu oyo alina sukaali oba talina ate nga bw'atuuka ebyo byebintu byennyini ebigenda okumuaffectinga. Why for you to treat something then you have to go back into the medical records yes. Soft copy. Yes. If you scan and yes. Actually, bandibadde bakikola in a way nti eno form ene ejjuzibwa si kye kikulu form yandibadde nga guidance eri eddwaliro eryo
nga ligitegeeza nti twagala ECG results kuba kati essaawa eno bwe twabadde mu training dokita ava atuula ku gundi ya FIM yategeezeza nti FIA erina okusaba kweyataddewo ndowooza effective next season nga baagala buli event bakompetita gye bagendamu okubanga bakeberwa kati ffe tuli ku level nti obulamu bw'omuntu nga bwe bwali mu January ne kati mu October bulina okubanga bwe bukola ki bwe buli so nga ate singa foomu eno etwalibwa ku ddwaliro eddwaliro ne likwata soft copy results ne liziweereza medical commission ya federation nga bo be bateekamu okuddamu kwa findings zaabwe as a hospital bagamba nti Bukenya pressure eri bweti sukali eri bweti omutima gwe sofa guli we gutimulamu gundi calcium we ne zinc na biki biri bulungi amagumba omubiri gwe guli bulungi amaaso ge twalabye gatandise okukendeeramu naye asobola ovuga but we recommend after 6 months from now atandike okukola ki okwambala galubindi ebyo nga gwe omulwadde gwe nannyini results eyagenze mu ddwaliro n'okubimanya tokola ki tomanyi ekyo let it be a secret between your hospital and the federation naye kati ene ebbaluwa eriko results gye ngenda ntwale ewa Steven simanyani Steven gwagenda kulekera kisumuluzo yes the confidentiality so nga ate bwe bigenda for example ku email ya medical commission nga biva tugeze kati nze nga banzijanjabira ku lifelink neweereza medical commission egundi my medical report it is in confidentiality ekyo kimu ekyokubiri singa medical commission ebaako kyembuusabuusaako nga yo esobola okuwandiikira lifelink negigamba naye patient wammwe ono history ye oba ku maaso eri etya nga my medical hospital esobola okunnyonnyola obulamu bwange in confidentiality. Someone asked me a question about, as you're going to respond, sorry for bombarding those questions, about the history of Muntu. I'll give an example. The forms we fill and submit. Still, you attach your and then, of course, attach the medical form for you to get a completion license. Get a bank sasula. Medical form, an application for your club license, endorsement your club. You never know you use it and that. Of course, I've been doing online Kali. Nekati walo element someone gets an issue far away from Lugogo to Liguru. Ngoyagala olabe his chiche yajuza ku form. Because he's submitting a hard copy. FME officers, everyone, almost no one stays in office. Yes, no offices, Olivia, but nobody. Are you going to medical commission? Medical commission. Are you going to backtrack such information? Actually, it is something that ne system yaffe ndowooza tekirina. Even n'amalwaliro singa ndwalira wano essaawa zino nze nkolera Mulago. I am very sure nti ontuuse ensambya nga Mulago terina history wange naye ng'ate njisiiba mu buli kaseera. So it is database nga teriyo. It is very common. We are trying to initiate some systems as with the Ministry of Health together initiating those electric kind of message transfers. Omuntu asobola okulwalira embalala ne baweereza emails straight to dwaliro ly'abagenzeemu but still kikyali kizibu ate n'abaana abagezi tulina bangi abahakinga systems. Okudda ku kyasira gye little bit nti okola okubeera neyo database omuntu n'abeera ng'akola aweya soft copies biki via email kisobokera ddala kyo tekitebaliwo kikigaana. Ate era nze kyenjagala badriver bannange bamanye because I am one of them
nti bwe bakugamba okola medical it is your own life bw'okubira nze simu n'ongamba nkolera nga bwakola luli yes nga bulijjo it will not satisfy me era bw'onoofuna obuzibu I will not even defend because sirinaako gundi yeah you declare and by please forginga bulijjo I can come ne forginga signature because ekifula nti nakukutteko is at the results actually at the results it is not my signature so olwobeera waneno nga someone at home is forging my signature okubba sente zange n'ekikufuula nti sente zonna zikutteko is that visibility ekitegeere nze okumanya nti Aaron wa O+ ng'omusayi gwe yagugenze kamwokya ku medical clinic ne bagukolera eyo nja kukikkiriza nti yagikoze but is it worth that Aaron is O+? Tubalabye abalwadde nga bajja mu ddwaliro nga bamugamba wa O negative okukola another cross matching nga wa O+. Obanga wa AB naye nga ye kuva butakimanyi nti wa A negative. Okitegeera. So these are things that are not going to change throughout your life. Nti bukanya wabanga wabeera mulamu abeera ne liters 12 ez'omusaayi tezigenda kukyuka unless nga alwadde oba nga aliwo ekikyuse mu mubiri gwe. So it is something that is going to be there for some time. Maybe because the what the federal yakyusamu the e-licensing in yachuk because kupoto eri you scan then submit you scan but that's still you scan the form that someone has filled. Yeah, you scan the form. You don't scan the result. You don't scan it. Era okutracking database ya Siraji sawa zono jimbuza simanyi. Awula kyemanyi ti Siraji wa O+. That is kwana kuli blood group ebera. Wanga yebera ko ku motoka ye. It is O+. Ebisigadde simanyi. Era bwe bangamba nti tugaze tuli hoima je tugenda. Crew number 61, that is Siraji and Kevin Bebeto, bavudde kukubo bagudde. The first thing that comes to my mind is our O+. That checho choka chemanyi. Ebirala byonna nti oba Siraji is asthmatic. Blood go yiwako buyi O+. Kumbe wa FB. Agende kamosha. So it is a challenge to us. Yeah, it is. It is a challenge first of all to us as the commissioners. Two, it is a challenge to the federation. Obanga okudevelopinga system eyo okubeera nga newe tuba tulaze nti results zibeera nti you can deeply track those kiyinza okutubeerera ekizibu okuleka nga tufunyeeyo muzira kisaana to developing that portal nga it is specifically for the drivers for that given events nga nti Siraji ne bayingizaamu nti Siraji ne documents zonna nezijja awo kiba kijegendezaako n'abantu okutambula erugo gw'omusimanyi ogenda fiiringa form simanyi ate ogenda kukola nga it's just a system kasa Siraji ate agiopeninga n'anyiga yes nga the information where I can ask chip in and ask is about the medical training ya lesson about Steven Munyako the presentation. Olisa lwade kifaananyi kya Bunyanga akuta omuzindala awo nga ayogera ebikankana ku bya medical. Naye do you exactly need the results because yes. as a commission because any form eriko nti kwathema kiri kitya muzuri no thinking blood pressure muzuri kyendabeko maybe ekiri consistent ye blood group because blood group joteka ku form kyijane ku Bukenya. The thing is as a well-trained personnel what makes Bukenya medically fit are the results given at that particular time. Then you're going to Bukenya nga bwe tugenda mu scrutineering ne bagamba nti emipiira gino gy'olina togenda vuga emito gyo gino jaggwako togenda vuga roll cage yene eriko crack togenda vuga roll cage teyitira ku scrutineering seguya gyaba yakole ya pre-season kuba ffenna tugikola eyitira wali ku event kye twandikoze in exception for the medical
ekintu kyonna ekitransforminga society, a department, whatever you call it, is putting up systems. Nga bw'olaba nti administration ya FMU eyavuddeko eya mukama waffe Dipo baataddewo system ya online competition license application oba baagi effectinze kuba ne ku mulembe gwa Dusman yali yatandika naye teyali effective. N'aba medical bateekewo enkola nga basobola okureceiving. I am 100% sure teriiyo musawo, Dr. Muwonge you'll confirm, teriiyo musawo asobola kebera muntu ng'omusawo oyo talina email address. Patient no musawo na email. Omusawo nga you're a medical doctor, professional at that, nga toyina email address. Nti ne bw'oba kliniki yo nti quick care medical center teyina email yaayo, gwe Dr. Nsamba Joseph Muwonge olina ne personal email of which nti nze bwe nzije wa Dr. Joseph Muwonge nankolako test yagenda okukwata email ye asindikire FMU Medical Commission results zange nga okwo kusinzira ku findings ze ye yajja okwata akingako medical form yange inclusive of the results. Ne bw'aba tataddeeko physical results zennyini wabula ateekeko results nga singa Dr. Otim akwata essimu n'ayengeejinga Dr. Muwonge my doctor n'amubuuza bwe wamukebera sukaali yali atya, ajja kusobola okumanya nti Dr. Muwonge byaŋŋamba teyafuna personal contact na muntu. Nali wetwali mu mwaka guno watugulawo symposium nga tubaga amateeka g'NRC. Nayogera ekintu kyekimu nga sira gitagezaako okwogera. I had one driver whom I will not mention here. Bwetwali ku S&S. Yes. Yavayo n'agamba ebyange nze amanyi ne dokita wange ne FMU saagala ebimanye, but these are drivers ajja ne medical form at the end of the day signed. Okay, and they are competing by a medi. Kati kyovolaba colleagues, kyovolaba nze ngamba, let us set a standard. Buli wobulwa standard, buli wobulwa systems, individuals become the system. Oba wakaawo, oba mu institution ki, oba government, oba ministry, oba ki, kasita obulwa systems, individuals will become the system. Kyovolabanga a driver afuna guts eziyimirira in such a symposium n'agamba my life is my what? Is my business. But it doesn't work like that. Mwaba FMU Medical Commission nga aba safety bwe bateekawo nti raleke ino okubanga roll cage ntereevu nga teriiko crack, mwaba FMU Medical ku bulamu bwaffe kuba bagamba safety first, which safety includes safety of the machine egenda okukozesebwa, then ne safety y'obulamu bw'omuntu ono ajjo azze okusaba license. Mwina confirmation ki nti ddala nze nabanyumiza wano navuga season 2 nga ndi blood group O, ngenda oluvannyuma okwekebera nga ndi A+. Katukole ku nsimbi Muwonge bawadde agamba katukomewo. All right, we'll be back from that short commercial break. It's the Podium every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review all the latest in the world of motorsports, local scene, African scene, as well as on the international scene. Over the weekend, there was a lot of motorsporting activity. There was F1, of course, a US, which Max Verstappen did win and got close championship. Yayongedde okubanga atangaza emisajja okubanga this year agirwanira. Then of course even as well as the WRC, twali last week ne Aaron alogera ku retirement ya Rovan Pera kuba nti yakivuddemu agenda is ending this season, and is
he came and won the event, Central Europe. Central European Rally. Ate ne championship Evans ali waggulu, of course. Naye ate kale kati yasembedde, so there are 2 more rallies to go. Actually, Tebesibin and Tanak had the same points. Kati bali, there are 2 more rallies to go. You have one in Saudi Arabia, which is the last event. By the Saudi Arabia and was a part and Japan. Japan is soccer, then Saudi Arabia. Naye promoter assigning in Saudi Arabia miaka 10. I think about rally again for the first time. So 10 years guarantee. Though calendar WRC attended 26. Kenya kweri, so kwegamba tujanga kugendanga kuumura so ne calendar 2026 eri out Kenya safari rally kweri, so aba boxi bana Aaron Nsamba mu buteke bulungi bagala kwe olabanga eri ewala March nenga it's not 5 ule miezi mbaka 4 months kituufu 5 months oli mu kwa ogwa omwezi gwa event gutogubala kwa waka gutandika otinge koze eki giri miezi 4 ngetuuse oya game kastava kwanya wadza FM yasimbulirawo ezanga satu we can't wait baldomu award yeji yawangula daga wajimpera as a of celebrating nalabyeko muzalwanga nga akuba endulu nti naye bamujjukire bamulabire ddala by the way it hurts kubanga ekitweta mizanyo gino is one is to have fame and kubako kyolaga you can't be called a champion katona kyolaga waka at least omukyala amugambi kyekino ekyabo kye bampadde mu mwaka guno gwemberedde mu champion awards zino okubeeranga they are seasonal events every time running. Bw'otunuulira investment abantu gye bateekamu the least you can do is to award them at the end of the season because nafa wali mawulire without taking anything away from that the awards bakoma zikola 2022 right? Yes. So you must award the 2023 champion 2023 2025 kati bwetuba ani aba mu press ani aba atunda champion wa 2025 wa 23 tujja kuwa etukogereko kituufu naye oba toyocha nnyo go wa 2025 2025 ye keke cha katula owa 23 takola nnyo kale bw'obaga ni simanyi first runners up second runners up ayi wele kujjako nadi ababa simanyi first runners up simanyi second runners up ate awo mutusonyiwa akazito kajja kubeerawo ate kati FMU yakola ekizibu 2022 bano bandi wakubiri wakusatu tebatulabya kantu wakubiri wakusatu overall nkutidde bagabanga awangudde yekka ale kuno kiri sprint simanyi kuruno katusabe the good thing the launch is on the 29 we shall get to see but if motorsport is about podium 1 2 3 nga bwe basindika aba safety ne basindika aba Ministry of Works aba driver ne bagenda ne balambula amakubo abaffe ani alambula obulamu bw'abavuzi ani alambula obulamu bw'abavuzi ba piki ani alambula obulamu bw'abaofficial yes ani akebera obulamu bw'abaofficial kubanga medical basabaza aba competitors ate official najja okunkebera omusipi ayinza okujja okunsika omusipi bwati nga ziri ssaawa 9 nga yakomye kulya kyaggulu nansika omusipi n'agwawo actually they're also licensed. They are licensed. They have season licenses. Previously, they shall only have license. But now, that's a good start. But still, nzirayo chengambi, echa safety. Abavuzi bogenda oku safeguardinga bo balamu ate gwe obulamu bwo time marshal obulamu bwo buli butya ojja kwata ekisaawa olinde eroni awobe flaga engalo nga za paralyzing edda sukali yakuyiseemu n'otanyiga kipeesa Joseph Mwonge atuuse ku time ko driver we yabaze nti avuze stage dakika 12 ng'ekisaawa tekinnanyiga masho engalo zizagongo badde naliko ku route let's first go in for a short commercial break but come out we tuogerogazia what happened in the training of course Dr. Twadde ku some of the things that transpired abali ku TV ndoza
mulaba the demonstrations ezadde zikolewa about how do you resuscitate, you know, how do you number of me wale adde okubeera medical okubeerawo wali alina okubeera nga ekisoko enako data agambedde bakozesa nga okugolinga abahistory be part 2 naye twayiza kale katukomewo. Ensonga lwaki twavaayo okulowooza mu kusomesa kuno, twakola assessment yaffe ng'abasawo mu motorsport fraternity ne tulaba nga abavuzi baffe abasinga banavigator n'abalala bonna abanyumirwa omuzannyo guno ogwa motorsport twalaba nga twandigwanidde tubabangulemuko oba tubasomese obujjanjabi obusookerwako. Kino twakikola lwakubanga tugezaako nnyo okwetangira ebigwa bitalaze oba kitwandise emergencies ezibaawo mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka. Ojja kizuula nti ebiseera ebisinga buno obubenje kasita bubaawo mu motorsport, abamu ku bantu abasookerwako okutaasa obulamu bw'abano abantu abasinga kyamukisa mubi nti baba tebabanguddwa mu bujjanjabi obusookerwako. So twakirowoozezaako nti tusooke tutraininge abo betusuubira nti bebasookerwako oba bebaba mu direct contact oba mu contact ne bana abantu ababa bafunye obuvune. Omuzannyo gw'emmotoka z'empaka twandibadde tukijjukira nti gwe gumu ku muzannyo egirimu amaanyi amangi olw'okubanga emmotoka zino zitambulira ku speedi y'amaanyi. So n'olw'okubanga nti zitambulira ku speedi y'amaanyi, obubenje busobola obuteewalika. Of course tugezezaako nnyo okulaba nga tuteekawo measures ez'enjawulo okulaba nga tuziyiza obubenje buno, naye ate mulimu akaseera we buba nga tetulina kyakola ne butuukawo kye tuyise accidents oba ebigwa tebiraze. So ffe nga commission ya medical eya federation twasazeewo okulaba nga tusupporting emisomo gino bwe giti tusobole okulaba nga tulubangula abavuzi, ba navigators, ba safety marshals n'abalabi saako n'abalala bonna banyumirwa omuzannyo guno. Tusobole okulaba nga at least akabenje kaba nga kaguddewo bonna bamanyi ekyokukola naddala we kijja mu bujjanjabi obusookerwako. So sandyagadde kino kikome wano, naalyagadde tusobole okukyongerayo tukizimbe paka at least motorsport fraternity bwenaabeera nga ebanguddwa ekimala okulaba nga basobola okutangira buno obuzibu. N'ekirala of course omuzannyo guno engeri gye gugenda nga gukulaakulana mu nsi yonna, twavuddeyo ne tulaba tukoze tutya okulaba nga tubangula badereva baffe mu mateeka n'ebintu ebirala bye babadde babuusa amaaso bwe kijja ku bintu nga amateeka aga running emizannyo naddala mu bintu ebikwatagana n'ebyobulamu, kubanga ekyokulabirako mulimu ebintu bye batasuubirwa kukozesa ng'ebiragalalagala, eddagala erimu terikkirizibwa kukozesebwa mu muzannyo guno naddala eri awo ba participant oba abo abenyigiramu directly. So gwe guno mukisa gwe tufunye okulaba nga tubabangula nabo bamanye biki ebikkirizibwa na biki ebitakkirizibwa. So n'olw'ensonga eyo nsaba badereva ffenna n'abalala bonna bawulira nga balina akakwato oba balina shares mu muzannyo guno gwa motoka z'empaka okutwegattako tusobole okulaba nga tuyiga, tusobole okubegasha nti omuzannyo guno gukulaakulana mu ngeri emu oba endala. Era tuze mu musomo guno gwa first aid and medical support okuba nti batubangula nga bakompetita mu byetaagisa okutegeera about first aid naddala ku muntu ali mu mmotoka n'omuntu ng'ali wabweru wa mmotoka naye ng'afunye obuzibu. Tetukomye ku ekyo, omusomo guno gutuyambye nnyo okumanya okwetegeka nga bakompetita ne b'official bennyini abali mu time marshalling, b'official ababeera eyo mu offices kumanaginga omuzannyo, nakyo ekyokumanya ddi kyekyokulya ki, engeri gy'osulamu, engeri gyeweekondaktingamu okusigala ng'oli mulamu ate ng'oli healthy. Era ntuusa okwebaza FMU
ne Women in Motorsport n'ekibiina kyaffe ekya ba Co-Drivers Association of Uganda okuba nti bakimeekinze okuyita bakompetita bonna okubabangula mu bye babadde bamanyi n'ebyo byennyini bye babadde tebamanyi. Era nsaba nti omusomo guno tegukoma wano. Next time tugwagala gubeere nga guzze a bit earlier, at least gunyuma nnyo nga season tennatandika, kuba tulina ebintu bye tuteesezzaako naye nga birabika byetaaga n'okuteeka mu mateeka gaffe ge tuyita the national competition rules. Katusuubira nga 2026 amateeka ago agamu gajja kuba incorporated agakwatagana n'obulamu bw'aba driver. Nyinza okuba nga example, oyinza okuba nga otudde ne driver ng'oli co-driver naye nga driver wo tamanyi medical condition gy'olina, oba olina asthma, oba olina high blood pressure, oba oli diabetic, ne mufuna obuvuzibu oba obuvune nga driver tayinza kuyamba, oba gwe driver toyinza kuyamba, co-driver toyinza kuyamba driver wo because tomanyi medical condition ye. Ne tusuubira nti emisomo gino bwe gineeyongera okubaawo, naffe ffennyini kijja kweyongera okweteeka in check kwezo naddala endwadde ze tumanyi nezo ze tutamanyi ze tulina. Lwaleero twategese omusomo guno gwa nnaku 2, omusomo gwa ku equipinga ffenna bekikwatako mu motorsport community. Si muvuzi yeka, si rider yeka, official, aba media, omuntu yenna abeera ku track side eya motorsport. Kuba tusuubira nti buli omuntu abeera ku track side ya motorsport ali prone to accidents, crashes, ffenna bitukwatako. So competitor rolling si yeka ayinza okukosebwa nga accident etuuse mu motorsport. Omunnamawulire atadde kamera ye emabbali naye accident eno esobola omutuukako, no official ne fan. So leero twabayise mwenna era tweyanziza nnyo, muzze era muzze mu bungi. Tufunye ba participant okuva mu Marshals Association, Time Marshals Association. Tufunye ba participant okuva mu UMSMA, bazze bangi nnyo, aba safety marshals. Tufunye ba co-drivers, aba Association of Motorsports Co-Drivers Association. Tulinawo abakyala bazze mu bungi nnyo, aba Women in Motorsport. Tulina aba media bangi n'aba rally fan clubs ab'enjawulo. Ffenna tuzze nga tulaba nti gwetaagisa, naye ng'omusomo badde batera okugutegeka nga bagutegekera ba marshal okusinga aba safety oba aba time. Naye twagenza okulaba nga ffenna twetaaga okubeera ne basic knowledge ku first aid, obuyambi obusookebwako ng'omuntu afunye obuvune. Ffenna twetaaga omusomo ogwo. So omusomo guzze kati olw'obubenje obuzze bubeerawo nga ffenna butukwatako nga ate tebutuyisa bulungi, ne tutuula wansi n'aba FMU, Safety and Medical Commission. Abasawo bano ne bategeka ebintu bye tuli mu kusoma olwaleero. Era okusoma kuno tekukomye leero, eno edition esooka tujja kubeera nga ne edition 4 omuntu okufuna certificate eno. So eno ye edition esooka out of 4 editions. Omusomo oguddako gugenda kubeerawo around February ne March, gwongereza ku guno. So asomye luno alina okusoma emirundi ena okufuna certificate ey'enkomereddeyo esembayo okubeera first aid respondent in motorsports. A new co-driver in Uganda. I've been doing autocrosses this season. My first NRC event was Gulu last weekend, the Rajiv Ruparelia Memorial Rally. I'm here to attend the first aid training for the motorsport fraternity. I think it's very beneficial to all of us, not only co-drivers and drivers, crews as well. First aid is definitely something that we need during an event, before and after. I mean, we've been learning everything from glucose levels to CPR to nutrition. Yeah, I think it's very beneficial to all of us. Right, that were some of the participants over there the first aid medical emergency training over there waliku Karaos, organized by ASMOCU in partnership with Women in Motorsport Uganda. Take good enough one of the instructors who know, and one of the project manager.
Sirali Shamba, nze nabadde participant, ero nyabadde participant, naye ali omu ku bafunye certificate, nefe abadde mukulu. Ebibuuzo tuddeyo naye yayise. Fena twayise, nero nesamba yayise. Naye ssebo ekirungi, it wasn't for every Tom, Dick and Harry. Yeah, I know. It was for First people of all, the time for the 2 days. Yes, who attended for the 2 days and 2 days not coming after lunch. People who attended from morning up to evening. Chovolabanga, we had an attendance of over 200 people for the 2 days, but less than 100 people actually got certificates. Why? Because from the horse's mouth. Yes, because wali abantu abazenga kumacha sawa 4 nabeerawo paka lunch. Lunch wegwa n'agenda. Kati oyo ogenda muyibala kyekimu n'omuntu eyabaddewo for both sessions. Yeah, you cannot. Okay, mwanga agambe nti abakuba ku leadership wali yandibadde recommending anti yard 6 yandibadde for you to get a professional license. Actually, nebembera bubezi secretary wa FMU. It is I think one of my project jenjagala ebeerewo. Someone has sent a message agamba nti being a member of the Medical and Safety Commission you can also quite the rules ekirowoozo kiwaayo naye you not the influencer. Okiteekawo emikono negijja side ne side. Okay, then as because we are left around 15 minutes at the end of this show, then what other takeaways our demo training? Because I saw Narabie Rose Dida from the motorcycling part, and the demonstrations about how do you pick someone out. How do you pick someone out of the rally car? How do you Narabie JB ya demonstrating nga bamu demokade andi nga baleka nga bamuteeka ku blanket namuteeka ebbali naye ate ba respondents abasoose mutuukako naye ate bamukwata mu nsawo negamba era bwe bamukutte nga temuli kirimu ne bamulekawo awo kandi ne balaba nti bwobeera mu cockpit beera muna akasente kyanguyira abadduukirize actually eno training ng'ogyeko okuyigiriza abantu omuntu omujja otya mu motoka nga wetulaba kati awo twali tulaga ng'omuntu akutikidde ensingo nga afunye spine injury omujjayo otya mu motoka nga toyongedde ku buvune twabayigiriza endya twabayigiriza endya kubanga ebyo byennyini ebya nutrition ebyo tubiteeka mu nkola yalaga demonstrating about what kind of diet you should eat before, during, and after the event. What you should avoid. Then ni tubalaga omuntu ajjako element. Kubanga abantu abamu tumanyi okuva mulaale n'ogamba ensingo side eno ennuma naye nga weerabidde obadde ojjako element wagize wasiseeko busisi in that hour. Drivers bakomplainga nnyo ku previously nga twatandika okufuna nga hands zaakajja wano hands tebakozanga neck braces kati hands nga zaakajja nga they complain about the collarbones. Zizali zinyo zibaluma because of the way they were positioning their helmets and the hands. Yes. So ebyo byonna twabadde tubibayigiriza kyobala bangamba nti kyannumye nnyo nti abalwadde basinga okukwatibwako mu kintu kino they didn't come naye ngaffe abasobodde okujja at least twalabye ensobi zetubadde tukola ki zetwabadde tukola cause nzijukira nga Haji Sebina ngakola CPR ng'agezaako okuzuukusa omutima gw'omuntu entuye ezaamuvuddemu awo n'engeri gy'abadde akikola ng'olaba nti takikola lwakuba tikiri fan ng'akikola abula ayagala ayige nti kino kibaddewo mu nsobi okimanyi nti n'abantu eggulu bategedde nti omuntu waba feyintinze si kirungi kumuwa amazzi si kirungi kumuwa mmere si kirungi kumuwa kintu kyonna naye nga abamuti muwuje afune empewo those things are bad owasininga mbeera naye twabayigiriza engeri ennungi eyokola ki kale ate nalaba waliwo kurem yafuna obuzibu last year in one of the events abantu banti kati abajja okutasa aba rescuers mu biseera ebyo you seated in rally 6 points kati bo tebamanyi about this zitambula bo balaba omuntu ali mu motoka kati nga balaba motoka egudde bagala mujjamu kali balaniko mumanyulamu kumusikamu obusisi bali basika
Nenga oli ne msipe achali back on the mumunde achali mu bucket. Then there are concern identity incidents this I saw you guys demonstrating about a motor car. I think Dr. Okech. In case moke be kutomuliro nga flames umuliro guva mabega from the tank. How do you rescue such a person? Those are incidents. Yali one ya sorry for what happened to them. Motoka ya Destiny Serugo. Just imagine go sanje kulunga bali in such a situation. How do you rescue them? Then a general element ya do we need automatic fire extinguishers in all our cars? Because in OGGI because the automatic fire extinguisher at least so can yambako the extinguishing the inside of the car. In fact, even the engine. Actually, a automatic fire extinguisher to effort ku motoka ya Kawunyemu. That last stage before the power stage. Kawunyemu agenda kutoka kwa FF ngayaka. Era naline error niyo ku stop kwenye nyini. Nengamba error ni Kawunyemu ajja Midway nabuka yo nagweri hande ko okwesigale mga Midway kaka nogenda funa attack. Ate driver ngatamanyi nti Ugwari na yagenda funa attack. Nanga anti bano bakazi nemugamba no it is her life again. So choba ngamba ati abasinze okusuba omukisa guno. Bebade bananyi ni kintu. Ekintu kino kirimwe ebikonde. It is not tetulimba. Ti lwaki bako drivers bebatandise ekintu kino. And drivers are like kasafe tulina sente zaffe zine motoka zaffe. And besides, before you say motoka zaffe, there is a part of life you forgetting that you all own life. Fena tutambuza musai. When things happen, which I say sorry, but the one we move on. But I togenda kuyagalira motoka yongo firidwa momo. So the reason that's why this training was there, it was because to fight all those errors out. And with time, gatwega sebulungi. These errors will not be seen. So when is this? This was another called the certification was level 1. Level 1. So then the level 2 again kuja early next year. Early next year I think either Feb probably. So how do you cater for people abata asomye level 1 nenga yaga kukati it's a wake up call ngagena kuja level 2 how do you cater because meaninga walaga nti what asome 1 then you can't be certified for 2. And 3 and 4, as you said, they are 4 levels. They are 4 levels. So how do you cater for people? About me level 1. Echo chitwale nti oyina retake. Kadababa na kulinda another level 1. Bwe baliddamu level 1 ng'ogenda ogisoma ng'owezenya nga bakuwa gundi. So if you miss this level, bw'okola esooka n'eyokubiri no missing eyokusatu n'okola eyokuna olinda lwe baliddamu eyokusatu nokola nojuzenya nofuna gundi. In other words, the criteria for you to do level 2, you don't come for the level 1. No, you can do level 2. Yeah? Yes. But remember olinayo retake ya level 1. So lwe baliddamu ne bagamba kati level ennya ziweddeyo kati 2026 oba mu October tuzeemu level 1. Ng'oddayo gwa tasoma level 1 naye nga wasomye 2, 3 ne 4. Isn't that a mix of can someone understand level 2 without having done level 1? Yes. Ebintu byetusomesa they are practical and they are daily life. So daily life. Yes, kati nga gwe keshi kangereza kugwe nti you are the person who sits in the ladder. Bakujjamu batya ngofunye obuzibu. Obo jamota driver. So it is something kyogenda okuteeka mu bwongo nti okay bamukwata we because era tunagenze ku level 2 togenda kujja ntokati okay lwe twakoma ng'omusitudde boat you have to go back a little bit okwaike ningo obwongo bw'omuntu n'ogakikola bwe kino recap then kandi tukuwerako incidents nti singa ebe mutemye ngo ensinga eri bweti nga atiriko omusaisaidi ena atirika side eno what do you do? Okay, time to read feedback from the viewers and listeners. Nina, one couple goes hey, thanks for the show. The federation has been in huge stadium capital. It has huge slumber. It should not be associations like those of co-drivers to organize such happenings. Right or false? Yeah, right to some extent, but you see, buli we mwagala enchuka.
walina okubaawo abatandika enkyukakyuka eyo. So barevolutionalists b'enkyukakyuka eno bwe kiba kyajjidde kuba co-driver, credit tugibawe, to let's pick up the positive. The positive is those trainings are necessary. Tetufa kwani ya kireese, let's embrace the trainings, tuziteekewo, it's becoming a part of the sport. Okay. Yes. Then Nina, Judah Gamba, thanks for the show. Good seeing Doctor on set. However, let him send those good thoughts to FMU management. One about the periodic test for competitors. Those are, the one talked about the periodic test for competitors. Okay, then what I got, hello, I was, name with you, don't request. I got tell Siraj, a very good moderation from him. However, I have conservations on his certificates. Okay, then Nina Doragamba thinks I missed out, but next level 2 will be available. However, we still have very many gaps in medical. Even the funds need such sensitizations. I don't know how you're going to. I was so happy to see those of the Lorenzos, the Franks, when we call for this. Actually, in the komikutu gyendike gya motorsport, ndabye flyers ezo nga ziyitawo. Lwakuba abantu bagibuusa amaaso. People want nti tugenda guru. Ekyo bwaziteekayo. Okay, era singa ndowooza bwazi gwe twakwasa kagundi akonabeera nga tuteekerayo, I think we would have gotten more numbers. Naye nti, sirajje wateekayo bajagamba, Mr. English, ebibyewo ebityo. But, I mean, it was open to everyone. You see, most importantly, Kesh, ekintu kino tekiri kwani akireese. Ekintu kino tube n'enkola engenderere. Let it be intentional. Intentional in a way nti kigenda kubeerawo omwaka guno n'omwaka ogujja. Olwaleero Kesh, edda twalabanga omupiira nga tuyimiridde ku line. Ng'oli namba 7 akuba omupiira ffe wana abawagizi ne tugukoona namu ne gudda mu kisaawe n'agenda. Naye olwaleero teri muwagizi atakimanyi nti ku line toyina yimirirako. Sensitization eyo yavaawa. FUFA took on the initiative netandika okusensitizinga abantu n'abawagizi nga bwe ngenda naawe okulaba omupiira gwa express nga nkugamba waayi eri tetuyimirirayo bajja tukuba tuddewa tudde emabega. Oba FUFA neteekawo enkola nti ku bisaawe bateekawo aba security oba akatimba oba ba stewards abakuuma ekisaawe. Ffeno mmotoka z'empaka tutaddeyo baani. Bwe tunaabateekayo eyo yenkola engenderere gye tugamba. Nze kyengamba abantu nti be the change you wish or desire to transform the sport we love. By the way, olwabuuza wano netabuuza ya medical agamba mbu there's much talk about an upgrade. Are you upgrading or you? Upgrading raleka upgrading to say inshallah we still have Hoimarale katusooke tulabe. Then after between Hoimarale and the first NRC, a decision will be made. Katononyo natuli abaga matembu Mansura na matembu lamuza Mansur. Ate tusobola. Utamaze training ejo. Ande Musoke. One of the drivers was there. Ande Musoke ne paso. Patukide ne bangamba. Naye ekintu kino kiraba otya? Ng'oyitiddemu ba drivers kwe tusomye waneeno ne bako drivers every time we tugenda mulali in the park family, the time ya park family out nga mugenda emugamba kiyinza okunkostinga nganze but I would love to do it. No chikola like before start of rally. Yeah, before start of rally. Because you guys had a lot of time. Well, that's how we can force these people. Yeah, that's how we can force these people to learn. Every time we get na man, you have to force people to learn. Okay, producer, our time is up. Doctor, your parting shots.
thank you so much for hosting me. Nange nesimye okubanga ebirowoozo byange biyiseeko Mufufa TV to my governing body Entwalanga FMU. Shouts out to all my friends. The Musketeers group abankolamu omulimu okulaba nga omulimu gwa Ntegwegana gwa Erone bankozesa football and other gymnastics. Nkoneramu ddala left back. I just pray that bakama baffe abalaba show zaffe zino ne shows endala they pick up the positives ebitwala omuzannyo mu maaso eri ekitongole kyenvaamu ekya ASMOCU mbatumirako bonna ne bannange bonna be nabadde nabo ne mikwano gyange abali ku FF section Abdel Dupri ba Mpanga Isa ba Daman Shotman Brigade namwe namba tumidde so mbagaliza okulaba okulungi n'ekiro ekirungi okubona kona mukolusi ankonera ddala okubona meka nze wing back yonna wing back okuva ku namba 2 paka namba 3 golo gyesikwa backline yonna gisamba 2-3 era magulu abiri nasookera mu maaso naye competition nagenda olaba nga tesoboka ate bwe nadda emabega ate nendaba nga ndi essential nnyo namba 6 anti ombuuziza gyosinga agatta midfield ku defense n'okwataakinga bwe biba biganye 6 asibula 6 iyi ate kati nga lwaki 6 yoneka yakwangula nnyo bakasemero balaba nga bateera kasemero